Oi, gente! Hello, everyone! Hoje vamos visitar uma igreja famosa aqui no Tucson. Today we're going to visit a famous church here in Tucson. É uma igreja que muitas pessoas que não são daqui visitam. É lugar de turismo. So it's a tourist type of church. É minha primeira vez aqui. Tenho muito tempo no Tucson, mas hoje vai ser minha primeira vez. It's a tourist place, and I've lived in Tucson a while, but this is my first time here, so vamos lá. Let's go. Turn right onto West San Xavier Road. Going to San Xavier. So agora estamos em a igreja, fora da igreja. We're outside of the church, and tem coisas, e acho que aos fins de semana eles fazem churrascos, coisas assim aqui. So we're outside of the church, and from the setup it looks like they may have barbecues that they do on weekends. Just from all the setup you can see the barbecue pits there and all that stuff. Let's go take a look at the church. Vamos ver a igreja. Isso é a igreja. Vamos lá. Let's go there. Agora estamos dentro da igreja. Tem quarto onde eles falam sobre a história da igreja. So we're inside the church where they have stuff where they talk about the history of the church. Them influence mexicana, so it looks like it has Mexican influence. Vamos continuar. Let's continue. Oh, very nice. Igreja. The church has many candles. I don't know what the significance of the candles represent. A igreja tem muitas velhas. Não sei se se fala velhas, candles. Mas não sei o que significa as velhas para a igreja. I am inside a little museum inside the church. Estou dentro de museu na igreja, mas eles falam que o museu vai estar fechado porque tempo algumas pessoas roubaram coisas. So they're telling me they're going to close the church for today because someone robbed the church yesterday. É ruim quando alguma pessoa vai a uma igreja para roubar. It really sucks when someone goes to a church to just rob stuff from a church. Super ruim. Terrible, terrible. Vamos ver mais da igreja. Let's see more of the church. Você pode ver que é uma igreja antiga. You can see it's an older church. Parece que a igreja é estilo do Espanha. And it looks like it is a Spanish style church. Tem muitos, não sei como se fala, arcs, que é símbolo do arquiteto do Espanha. So it's got a lot of arch form, which is part of the symbolism used in Spain during the time. Me faz lembrar do Gaudí. Ele é arquiteto do Espanha, so it reminds me of Gaudí. He's an architect of Spain who made supersized churches, very extravagant. Ele faz igrejas super lindas na Espanha. A igreja tem estátuas das pessoas que são importantes em a história da igreja. So they have a lot of
statues of people that are important in the history of the church. Se pode ver a influência da Espanha. You can see the influence of Spain. Se fala que lá, ao tempo passado, pessoas dormiam lá quando eles estavam doentes, falando para Deus que ajuda. So they say that the people would sleep there back in the days and would ask God for help with whatever is ailing them. Estamos em uma igreja pequena. Imagina como é uma igreja na Espanha que Gaudí faz. Imagine a church that Gaudí made in Spain, because this is a small church. Agora vamos para o chapel. Now let's go to the chapel. O chapel é onde as pessoas podem orar, não sei falar pray. So the chapel is where people will go to pray. And você pode estar sozinho aqui e falar com Deus. So you can be here by yourself and talk to God. E as pessoas aqui falam que você pode falar com Deus e depois deixa uma velha. So you can talk to God and then light a candle. Vamos para a montanha. A igreja, the church, tem muito tempo. Há um tempo, a igreja estava onde o país daqui foi Espanha. Depois de anos, isso trocou e o país daqui foi México. Depois isso trocou outra vez. E o país foi nos Estados Unidos. Agora a igreja está nos Estados Unidos, na Tucson, nos Estados Unidos. Mas a igreja estava aqui muito tempo. So the church has been here for a long time, and it was under the control of 3 different countries. The first country was Spain. And later, it became part of Mexico. And then after that, the United States. So now, it is part of the United States. Se fala que os leões é símbolo da Espanha, como isso foi, agora onde nós estamos. Há um tempo foi Espanha. So it's said that the lions are part of the symbolism of Spain, because where we are at, this once was Spain. Depois mudou e foi parte do México. So then after a while it was part of Mexico, it became part of Mexico. E agora é nos Estados Unidos. Agora é nos Estados Unidos. It is now the United States. E você pode ver que tem castillo, e isso de Espanha. Castillo, símbolo de Espanha. So you can see the castle, which is clearly a sign of Spain. So vamos continuar. Let's continue. Vamos caminar a montanhas, climb the mountain. So, você pode ver a igreja daqui. A igreja é muito velha. Fazendas, porque a comunidade foi comunidade de fazendas. It was a farming community back in the day. Vamos ver o que isso é. Tem respeito. So se fala respeito. Let's see. See if we can get a closer. Vamos ver se podemos estar um pouco mais perto.
And let's take a look. Vamos ver. Isso. Vamos continuar. Let's continue. Escalar a montanha. Hoje está super quente. 42 graus. Today it's really hot. 42 degrees Celsius. You can see a lot of Tucson. Você pode ver muito do Tucson. Estamos em South Tucson. South Tucson é cidade diferente que Tucson. So it's a different. South Tucson's actually a different city than Tucson. Os nomes são parecidos, mas são cidades diferentes. The names are similar, but it's a different city. Vamos tratar. Já quase chegamos. Não sei falar top of the mountain. Acima a montanha. Alguma coisa assim se fala. Como tudo é Arizona, temos muitos cactos. Eles falam que o cacto aqui foi muito importante porque tem um químico no cacto que utilizam para fazer as paredes. So they tell us that the cactus is important because they used it for building the walls. You can see the top of the church. Agora podemos ver acima a igreja. Mas acho que não se pode ir para acima. Já voltamos. So I guess it doesn't go to the top. Não sei como ir para acima. Foi um círculo. So it was just a circle. Estamos na entrada.